Saseni my safeguarding family around the world. Karibuni sana katika hii video ya siku ya leo ambayo tunamuona huyu personal driver wa Frank for a very long time, pamoja pia na Julie ambayo of course unajua ni wife wa makaratasi, mtoto wao Leslie. He's a professional cab ama taxi driver. Lakini mimi kuna swali tu ningependa kuuliza. With this confession ya huyu jamaa, why is Julie still roaming around freely? Si huyu mwanamke angekuwa ameshikwa na awekwe ndani, at least aweze kuhojiwa na polisi kwa nini anahatarisha maisha ya husband yake. Sisi tumekuwa tukisema for a very long time ya kwamba Julie hana intention mzuri na Frank. Frank happened to be a white person, ni mzungu, na tunajua hawa wazungu they are very unfortunately likely to end up kwa septic tanks just for the sake of mali, land, properties and all that. So kama huyu taxi driver ameconfess na akasema Julie alimwambia aende achukue mwili ya Frank when Frank collapsed ndani ya gari, when he rang Julie, because of course amesema yeye na Julie they come from far, hata kabla probably wajuane na Frank, because he's the one, he was introduced to Frank by Julie. So kama yeye ameambiwa na Julie achukue mwili ya Frank aende aitupe huko msituni, Frank akufie huko, that tells you there is very high possibility maybe Julie alikuwa anajua what had happened to Frank ndio Frank collapse. I don't know the intricate of that, but I'm just saying maybe. Kwa sababu why did she, kama yeye bibi yake, kama akona best interest ya Frank, hakumwambia huyu jamaa mpeleke hospitalini? This guy, according to his confession and what he said, he was so shocked that alianza kutafuta namba zingine hapo, and that is how he ended up finding Valerie's number. Akampigia Valerie, and that is how Frank alisaidika, of course, na akaenda kwa hospitali. Of course, we never saw Julie come visit or Ken the lawyer, apart from vile wakati Ken aliitwa huko sana ndio kuja lete shida na alete a threatened Samaritan. But of course the last time tumemwona Julie ni wakati akiwa kwa hospitali, the second time after Frank collapse. But with the confession ya huyu personal cab driver wa Frank, ule ambaye amesema pia hata yeye bwanga anaenda kuchukua Julie wakati mwingine when Julie doesn't want to drive, na pia mtoto wao Leslie anampelekanga shuleni back and forth. What are we waiting? Just because Frank sio Mkenya, ni mzungu, and he's from South Africa, doesn't remove him from being a human being. Na ni lazima pia, na to my understanding, Frank actually has dual nationality. Frank pia ni Mkenya. He's a Kenyan by right of marriage, because I think ameacquire Kenyan citizenship. So he's actually a Kenyan. So mbona yeye ni kama hakui protected? So mimi sisemi Julie anafaa kuwa ameshikwa na wekwe polisi, because sio lazima. Of course there's a process, but at least with the confession of this man, angeshikwa na polisi na kuwe questioned. And then tumeona what has happened, na tunajua hii issue ya mali ya Frank akijaribu kwenda kumuhonga Samaritan na 120k. There is very high possibility, mimi nilifanya video ya ile kahawa, I was very quick to already see that ile kahawa, there's very high possibility ilikuwa imetegewa bwana Samaritan na kunywe, na yeye ikuwe another case kama ile ilikuwa ya True KTV ya kwamba he's also missing, because kama angejisahau pale, we don't know angepelekwa wapi. So I think Julie is doing a lot of things, and believe you me, I think wako pamoja na bwana yake ama baba Leslie, who we believe is Mr. Lusaka, and therefore mimi I think ingekuwa ni afadhali Julie angeshikwa akuwe questioned na mapolisi na afunguliwe mashtaka because of trying to bribe bwana Samaritan, na pia hiyo mambo ya kusema Frank atupo kwa msitu, kwa sababu as a loving wife or even as a normal human being, an individual, you cannot say somebody that is collapsed that the body should be thrown in the forest for him to die there. No, you say that mtu apelekwe hospitalini. And this guy knows, the taxi driver knows Julie as the wife, so he had every right of ringing the wife, say bwana yako ame collapse. But instead of saying mpeleke hospitali, unamwambia
unajaribu kumwambia ampeleke na through kwa forest. What I do not understand, of course, huyu jamaa amekuja hapa na akajitetea na akasema yeye ndiye alipatiana address ya hospitali where Frank was taken the last time hii ambaye amekuwa kwa hospitali. I'm not sure. I think this guy looks genuine, but Julie has the ability hata kumlipa huyu jamaa hata kama ni 20k, 30k, ampatie address. There is very high possibility. Of course, this guy does look genuine, but alisema hakuna kitu kama hiyo, but for Julie to extract information, she has no problem dishing out monies right, left and center for her to get information. Kama alijaribu kubribe na 120k afute hii story, na alikuwa anamwambia hiyo ni kionjo bado, so she could do anything. So watu wa Mungu, mimi I don't really take this issue lightly, and definitely maisha Frank bado haiko save hivyo. Of course we know kwa Val at least ako sawa. Tumeona Val lately ameweza kuwa anajioneshana ni kama bibi ambaye ako sawa, but I still say I am not certain of her motives at the end of the road, because sijui kama hata yeye ni mali anataka Russell awekwe kwa will, or what her main intention is. Lakini tunaomba she's just become a good wife and she want a husband and a family and not mali ya huyu mzungu. Apart from that, watu wa Mungu, let's continue praying for Frank, his health, his family from South Africa wajetin, but zaidi ya wote Samaritan na security yake na safety yake pamoja na familia yake. Otherwise, watu wa Mungu, please keep safe wherever you are. Do not be neglectful of things that could happen. Take care of yourself, your children and your family. Na najua as we put this in place, God is going to bless us. Tafadhali ningeomba msubscribe. We are on the road to 20,000 strong safeguarding family around the world. Najua tutafika hapo so that our families and our children can be secure and safe. Asanteni sana. Msisahau kutia subscription, msisahau kushare na msisahau kulike, and definitely you can be guaranteed I will see you very soon in my next video. But until then, I'll remain Jeff, your safeguarding officer.